Okay, na-fill up yung ating atria. Okay, unti-unting na-fill up yung ating atria. So, yun ang nangyayari sa ating cardiac cycle. So, once na na-complete itong 1, 2, 3, ibig sabihin, yun na yung isang heartbeat. Okay, so cardiac output. So, the cardiac output class refers to the amount of blood that is pumped by each side of the heart in 1 minute. So, kumbaga, sinosolve ito. Okay? So, the formula for cardiac output is equal to the heart rate times the stroke volume. Okay? So, madali lang, ita-times mo lang yung heart rate pati yung stroke volume. So, yung heart rate natin, class, ito yung ito yung tawag nito, amount of beats, amount of beats ng ating heart in 1 minute. Okay? Whereas itong stroke volume naman natin, class, it is the volume of blood that is pumped by each ventricle in 1 contraction. Okay? So, usually, man ito? Itong stroke volume ang given. Okay? Minsan ito yung given natin, stroke volume. So, again, the cardiac output is determined by multiplying the heart rate times the stroke volume. So, cardiac output regulation, wait lang. So, si cardiac output. So, cardiac output regulation natin, class. So, our heart is being controlled. Yung output ng ating heart is being controlled by various na mechanisms. Okay? So, meron tayong parasympathetic na nervous system. Then we also have yung ating sympathetic na nervous system. Okay? So, yung nagpro-promote, class, ng cardiac output natin. So, ito yun siya, yung color green. Makita niyo sa legend. Okay, meanwhile, yung mga nagre-reduce ng cardiac output natin is yung mga naka-red. Okay? So, for example, crisis has passed. For example, kinakabahan kayo, class. Once na natapos na yung pagkakabanayan, class, mag-work na si parasympathetic nervous system. Okay? So si parasympathetic nervous system, class, di ba siya yung siya yung responsible for the housekeeping activities of our body. So, kumbaga, i-return niya na sa normal yung cardiac output natin. So, i-reduce na yung ating heart rate. Okay? I-reduce yung ating heart rate. So, ito naman, when there is high blood pressure, class, high blood pressure. Okay, so, iaano niya yung ating sympathetic nervous system. Okay, so, di ba ito yung fight or flight na part ng ating nervous system. So, kumbaga, isi-stimulate niya yung sympathetic nervous system natin, class. Okay, aside from the high blood pressure, meron tayong mga crisis stressors, okay, mga trauma, increased body temperature, exercise, okay, pati yung ating low blood pressure. So, yung ating sympathetic nervous system, class, ang gagawin niya is i-increase na yung ating heart rate, okay, i-increase na yung contractile force ng ating cardiac muscle. Then, pag na-increase na yung contractile force natin, ma-increase yung stroke volume. Again, stroke volume, ito yung volume of blood that is contracted by your ventricles. Okay, so medyo magulo yung ating diagram. Okay, so hormones din, class, aside from the nervous system, class, yung mga endocrine system din natin, class, is at work.
So, nandito yung ating epinephrine or yung adrenaline, pati yung ating thyroxine that is produced by our thyroid gland. Sige nga, question. What is thyroxine? It is T3 or T4? Thyroxine, T3 or T4? T4. Okay. T4, very good. So, itong mga hormones na ito, class, it will increase our heart rate. Okay? It will increase our heart rate. Ano pa ba yan? Exercise. Pinopromote niya by activating yung ating skeletal muscles and respiratory pumps. Increasing venous return. Okay, so may-increase din yung stroke volume natin. Then pag decrease yung blood volume naman, class, for example, decrease yung na-dehydrate tayo, class. Pag na-dehydrate kasi ang isang tao, class, nagdi-decrease yung kanyang blood volume. Aside from dehydration, another cause is hemorrhage. So hemorrhage, class, ito yung leakage of large amounts of blood. Okay, leakage of large amounts of blood. So for example, blood loss, okay? So because of blood loss, nagkakaroon ng decreased blood volume. So because of that decreased blood volume, class, konti lang yung bumabalik. Konti lang yung yung nakikerry ng veins natin pabalik sa ating heart, okay? Okay. Explain ko lang itong high blood pressure pati low blood pressure, class. So pag high blood pressure, class, pag na-feel ng iyong katawan na high blood, high blood ka, class, ang gagawin niya is ipapa-reduce niya yung ating sympathetic nervous system. Whereas kapag na-feel ang body natin na low blood pressure, ipapa-increase na yung ating sympathetic nervous system. Okay? Okay, so trivia lang, and during venipuncture, advise your for example, practical ha sa school, i-advise na yung mga classmates nyo, class, advisable class na yung mga classmates nyo, painumin nyo ng tubig. Okay? Painumin nyo ng tubig para mag-increase yung blood volume ng inyong mga classmates. Kasi pag na-increase yung blood volume ng class, ng classmates nyo, class, most likely, class, mas magiging prominent in yung mga veins. Okay? So there will be increased na venous return. Okay? So magiging prominent yung veins. Pag dehydrated kasi ang person, class, mahirap hanapin si veins. Okay? So magko-collapse yung mga veins. Okay? So advise your classmates to drink water. Okay, so regulation of heart rate. So regulation of heart rate, class, yung stroke volume natin, class, usually remains relatively constant, okay? So according to the Starling's law of the heart, the more that the cardiac muscle is stretched, the stronger the contraction. Okay, again, the more that the cardiac muscle is stretched, the stronger the contraction. So, para ma-change yung ating cardiac output, class, ang gagawin mo is to change your heart rate. So, paano mo ma-change yung heart rate mo, class? One example is by doing exercise, okay? So, pag nag-exercise sa class, yung iyong cardiac muscle is nasi-stretch yan siya. Okay? So, pag na-stretch yung yung cardiac muscle mo, mas stronger yung contraction. Okay? So, aside from exercise, class, yun na yan yung sinabi kanina, yung mga hormones natin, pati yung sympathetic nervous system natin. Yung decreased blood volume. Then, decreased heart rate naman natin. Decreased yung heart rate natin kapag yung parasympathetic nervous system yung gumagana, when there is high blood pressure, as well as when there is decreased venous return. Okay? So, tapos na tayo sa heart, class. Now let us proceed with our blood vessels. So, the blood vessels, class, ay yung tinatawag nating the vascular system. So, sa cardiovascular system, yung cardio, yung heart, yung vascular, yun yung ating mga blood vessels. So, these blood vessels, class, they take blood to the tissues and
back. So, we have different types of blood vessels. Okay, yung three main natin ay yung ating arteries, capillaries, pati yung ating veins. Now, yung arterioles class, mga maliliit lang yan sila ng mga arteries. Yung mga venules, maliliit lang yan sila ng mga veins. Okay, pag aorta, malaki na artery. So, ito yun siya. Yung artery natin as well as yung ating veins. So, kung mapapansin nyo, mas thicker ang wall ni arteries. Okay? So, thicker yung wall ni arteries para para ma-receive niya yung increased pressure from the heart. Okay? So, thin lang yun sa veins. Kasi wala namang hindi naman masyadong malakas yung pressure. Okay? So, ito yun sila. The vascular system. So, ito yung laman ng ating blood vessels class. So, yung opening or yung hole, space. Yung space sa loob ng ating blood vessels class is known as the lumen. Okay? Yung ating lumen. Okay? The lumen. So, magkaiba din yung components ng walls ng ating artery, pati ng ating veins. Okay? But essentially, meron silang tatlo na layers. We have the tunica externa, yung pinakalabas. Okay, tunica externa. Then we have the tunica media, yung nasa middle. Then we have the tunica intima. Okay, tunica intima. Now, if you can observe class, only si arteries lang ang merong external elastic lamina, pati internal elastic lamina, okay? Dapat elastic yung ating class, yung ating arteries para ma-withstand niya yung pressure na galing sa ating heart. Para ma-withstand niya yung blood pressure. Okay? Then we also have the loose connective tissues at the endothelium. Okay? So sa endothelium class, na-remember niyo yung kapag na-injure tayo, ma-expose yung collagen, dito yan siya, sa endothelium. Okay? Sa endothelium. So, dito nakikita yung mga collagen fibers natin. Na kapag yung collagen fibers na-expose class, ano mangyayari? I-attract niya yung ating mga platelets. Pati ma-activate niya yung mga platelet factors natin. Okay? So, meron din tayong valve sa ating mga blood vessels class. Okay? May mga valves din tayo sa blood vessels para ma-reduce yung backflow. Okay? Ma-reduce yung backflow. Yan siya. Ito yun. Ito naman yung capillaries natin. So, ito yun siya. Maliit na artery, yung ating arteriole. Then, meron tayong venule. So, yun na yan. Tunica intima, tunic media, pati tunic externa. So, kung mapansin nyo, class, basta external ganit na layer, ano sila? Composed of fibrous yan sila na connective tissue. Okay? Remember nyo yung sa heart natin, yung covering ng ating heart, yung fibrous na class, yung fibrous na pericardium, yun yung thicker. Okay? Thicker. So, sa external natin, mas thick din ito. Okay. So, ito na nga. Isa lang ba ang aorta sa heart, ma'am? Isa lang ba ang aorta sa ating heart? Balikan nga natin. Aorta. Yes, isa lang ang aorta sa ating heart. Okay, isa lang yung aorta. But may mga different mga structures. Okay? So, meron tayong, sige, later, ma-discuss mo yata itong aorta later. Wait lang. Okay. So, the walls of the arteries are the thickest. Okay? The walls of the arteries are the thickest. Bakit yon? Para ma-withstand niya yung ating blood pressure. Now, the lumens of the veins are larger. Yan siya, oh. Diba yung lumen or yung hole, yung lumens of the veins are larger. Yung lumens of the veins are larger. Okay? So, ito yung lumens of the veins. 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 Okay
Okay, di ba? Kung makapansin nyo, mas malaki sa veins compared sa ating artery. The skeletal muscle milks blood in veins toward the heart. Excuse me. So sa ating class, sa ating tawag nito? Sa ating mga muscles class, skeletal muscle, minimilk niya yung blood sa veins. Okay? So milk, kumbaga parang ginaano niya. Yun, ginamilk niya kung paano ba kayo kumuha ng gatas from the cow. Parang ganun, milking. Okay? So the walls of the capillaries class are only composed of one cell layer thick. Okay? So wala na siya yung mga pa-etchos-etchos na ito, okay? So, one layer lang siya. Okay, so thin lang talaga ang walls ng ating capillaries. And kung kita nyo, yan, di ba? Basement membrane lang, and then we have the endothelium na agad. So, the walls of the capillaries are thin to allow for exchange between the blood and the tissues. Okay, between the blood and the tissues. So movement of blood through the vessels. So most arterial blood is pumped by the heart, okay? Of course, si heart mo talaga ang nagpa-pump ng blood natin, okay? Sa ating arteries. Now, sa veins natin class, since man siya, di ba, ang veins natin is, tawag nito, galing sila sa mga organs class. Yung responsible for the pumping action are yung mga muscles natin. Okay, yung mga muscles. For example, ito yung vein class, ito yung vein. Then, itong mga muscles na nakapalibot sa ating vein class, kumbaga sila yung bahala para mag-pump yung ating blood papunta sa ating heart. Okay? So, kumbaga, nagpakontak yung mga muscles natin class, na pump din yung ating blood sa loob ng veins. Okay? Pag na-pump yung ang blood natin, ma-open yung mga valves natin. Okay? So, sa capillary beds naman natin class, it is composed of two types of vessels. Okay, we have the vascular shunt as well as the true capillaries. Okay. So, ito yung mga natin, true capillaries sila. Ito sila, mga true capillaries din sila. Na itong vascular shunt, itong nasa gitna. Yan, makita nyo yan. It directly connects an arteriole to a venule or venule. Okay? So, ito yun siya. Ito yung arteriole natin. And then, yung structure ko connect sa arteriole natin pati sa ating venule ay yung tinatawag natin na vascular shunt. Okay? So, nasigta yan siya. Whereas, itong sa gilid, yung mga lateral yan, mga capillaries na yan sila. Okay? Capillaries. So, yan. Sa ating mga capillaries class, meron tayong tinatawag ng mga sphincters. So, yung mga sphincters is mga openings din sila. Okay? Mga openings. So, pag open yung sphincter class, makapass through si blood from the arteriole towards our venule. That is ating capillaries. Pag close the sphincters class, sa siya pwede dumaan. Hindi siya makakapasok sa ating mga true capillaries. Okay? So, sa true capillaries class, okay, kung mapapansin nyo, dyan talaga nangyayari yung ating tawag ito, respiratory exchange. Okay? So, the oxygen and nutrients are the oxygen and the nutrients are exchanged across
the cells. Okay? So, carbon dioxide and metabolic waste products also cross into the blood. Okay, so balik-balik lang tayo dito. Yan. So, ito yun siya. Okay. Ito. So, ito cells class. Yan. So, ito yung ating capillaries. So, between our between our capillaries as well as our tissue cells, meron pa tayong interstitial fluid, okay? Interstitial fluid. So, dito sa interstitial fluid class, nagkakaroon ng diffusion of molecules. So, yung mga substances na cells, yung mga waste products niya, is nagpapass through muna sa interstitial fluid before siya nakapasok sa ating capillaries. Okay? Yung mga capillaries natin kasi class, meron tayong mga pores. Okay? May mga pores tayo. Then meron din tayong mga intercellular clefts. Yan. Mga maliliit na mga openings and mga clefts. Then meron din direct diffusion. So when we say direct diffusion, ito yung para sa mga substance na maliliit lang. Okay? Maliliit. Mga cleft, pores, okay? So, yung mga tissue cells natin, so yan siya, ano ko ba explain sa inyo? So, meron tayong tinatawag na class na osmotic pressure at blood pressure. When we say blood pressure class, ito yung ito yung pressure na i-emit because of our blood. Okay? So, yung osmotic pressure naman ng class, ito yung pressure na ina-apply para magkaroon ng magkaroon ng pag-flow of substances between our blood vessels as well as our tissue cells. Okay? So, kung baga si blood pressure, sa blood yan siya. Okay? Sa blood sa whole. Whereas osmotic pressure para sa mga substances. Okay? So, pwedeng mga nutrients, mga waste, okay? So, how to explain this? Basta, ang alamin nyo lang class is that there are different pressures at work inside our blood vessels. Okay, so pwedeng blood pressure, itong blue, pwedeng osmotic pressure. Okay, so para makapasok sa substances natin from the cells class, so para makapasok yung mga substances papunta sa ating blood vessel, dapat yung osmotic pressure natin is approximately nasa 25 millimeters mercury, okay? Millimeters mercury. Ito yung unit ng pressure class sa millimeter of mercury, mmHg. Okay, so yun na. Then, yung blood pressure naman natin class, para makalabas yung ating mga nutrients from our blood, dapat there should be 35 millimeter Hg, pwede ring 17, pwede ring 10. Okay? Ganyan sila. Okay, so major arteries of the systemic circulation. So, actually, yung mga arteries na ito class is kung ano yung tawag mo doon sa kanilang kung saan sila banda na skeleton or muscle located, yun ang yung pangalan ng kanilang artery. So, for example, sa femoral artery natin, so di ba? Sa femoral area, ang tawag doon sa artery nila is yung femoral artery. Okay? Sa popliteal, yung nasa likod, ito ba yung nasa likod? Or yung nasa harap? Sa likod yata. Yung nasa likod natin class, ang tawag doon is yung ating popliteal na artery.
Then yung sa tibial, yan, may anterior tayo, pati posterior. Then sa baba natin, dorsalis, pedis, arcuate artery. Dapat sa lab man ito siya ginadiscuss. Okay, so meron tayong mga digital arteries class. Meron tayong palmar arc class. Makita yung palmar arc class sa inyong kamay. Kita niyo ba? Meron tayong kasi deep palmar arc tapos may superficial na palmar arc. Makita niyo yung parang arc. Tingnan niyo yung mga kamay niyo class. Makita tayo na parang arc. Ganyan siya. Ahem. Pero yung makita natin is actually vein man yan siya. So, palmar vein man siya. Okay? Meron tayo radial artery, ulnar artery, may renal artery tayo, gonadal artery. So, ano lang yan siya. Self-explanatory lang yung mga arteries natin, class. Okay? So, again, sa natin sa heart natin, class, may sarili siyang circulatory system. Yung ating coronary artery, pati yung ating coronary na vein. Okay? So, dito, yung mga carotid natin, vertebral artery, yan sila. Na yung mga veins natin, same lang yan silang pangalan. O yung mga dorsal venous arc, digital veins, tibial veins, popliteal veins, saphenous. Itong great saphenous vein class, ito yung longest na natin. Ito yung longest na vein ng ating katawan. Okay? Again, the great saphenous vein, it is the longest vein. So, from starting here, papunta dyan, papunta dyan, papunta dyan, papunta sa ating heart, yan. Saphenous vein, mahaba na vein. Ano kaya yung shortest vein natin, no? Shortest vein? Wala man specific. Okay, so yan yun sila. Then, importante din yung natin, jugular vein. Okay, jugular vein which supplies blood or which jugular artery, pati jugular vein which moves blood into and out of the heart. Okay. So, pag na-block itong jugular vein natin, class, yung blood natin dito sa brain natin is masustore siya. So, pagkatagalan is mag-i-increase yung pressure sa ating brain, then masisira yung ating brain. Okay? So, di ba madali naman masira yung brain tissue natin, class. So, when there is increased pressure sa ating brain, magkakaroon tayo ng mga defect sa ating nervous system. Excuse me. Ano yung question? Ma'am, asa po nakalukit ang ubang pulso sa lawas? Okay, so asa nakalukit? So, as you know, meron tayong pulse dito sa ating brachial artery. Yeah. So, naatay pulse diri sa brachial na arteries natin, brachial na area. So, ito yung dito tayo dito pina-perform yung ating BP taking sa brachial. Okay? Then we also have yung ating radial pati yung ulnar dito banda, may pulse din dito. Okay? Aside from that, dito sa ating carotid na arteries, class, kung ma-feel nyo, i-feel yung carotid ninyo, class, may pulse dyan, yung carotid pulse natin. Then, meron din dito sa may class, sa may femoral banda.
Okay, dito sa sides, okay, femoral. Medyo hindi man to siya ma-feel because of the fats. Pero meron dyan, merong pulse dyan. Then dito sa, sa popliteal natin, sa likod ng ating knees. Okay, may din dyan, may pulse din dyan. Okay? Then dito sa saan yung cursor ko? Dito sa ating paabanda, mayroon ding pulse dito. Then as well as dito. Okay, sa baba. Pero di siya masyadong ma-feel because of the because of the calio. Okay? Okay, so arterial supply of the brain. So ito yun sa class. So we have the vertebral artery here. Okay? So sa vertebral artery, magaan siya separate siya into different arteries sa ating cerebral artery. So we have this circle of Willis. Ito siya. Ito yung circle of Willis class. So this circle of Willis is composed of your anterior communicating artery, anterior cerebral artery, posterior communicating artery, posterior cerebral artery. So 1, 2, 3, 4. So there are 4 arteries sa ating circle of Willis. Okay? So important itong circle of Willis class sa medtech profession because during biopsy, for example, brain biopsy class, hindi basta nilalagay sa container ang ating brain. Okay? Because yung brain natin class, it is easily deformed. Which is why hinahanap natin itong circle of Willis. Tapos, pinapalian natin yan siya para maghang, para ilambitin yung ating brain sa ating container. Okay? So, yan siya. Circle of Willis. So, yan siya. Yan. Nilalambitin natin ito sa during biopsy. Ay, hindi na siya biopsy, makipatay naman yung person. Autopsy. Okay, autopsy. So, yan yung sa brain natin. Then, sa natin, sa hepatic portal circulation, or sa ating liver banda class. Meron tayong hepatic portal veins. Okay, yung mga left gastric vein natin. Yan, mga mesentery. Yung mga intestine natin class. Yan. Yung malaking veins na yan. Yan yung mga nakikita natin ng mga blood vessels sa ating hepatic portal circulation or sa ating digestive. Okay? Then sa fetus naman, ano ba yung circulation sa fetus class? So, ito siya. Ito yung heart ng fetus. Same lang pa rin. Meron mga inferior vena cava. Okay, may superior vena cava. Ang difference lang is meron silang ito, foramen ovale. Yung foramen ovale class, wala na ito sa adults. Okay, wala na ito sa adults, foramen ovale. Kasi nag-close na ito siya. As the fetus develops, itong foramen ovale is nag-close na siya. As mga cursor kanina. Nag-close na yan siya. Okay. Then, ito, sa placenta. Okay, yung natin. Yung placenta natin, class, may mga umbilical arteries to class. Nakita niyo ba yung class? Kita niyo yung picture ng ng placenta ni yung anak nila, nila Billy Crawford, pati mga yun? Asawa niya? Colleen. Nakalimutan sa babae. Basta ka na siya. Kita niyo yung placenta nila, class. Di ba, gihayaan nila na mag-stay for, I don't know, nakalimutan sa, ayan, si Colleen. Nakalimutan ko kung pinaka-hours, 1 hour, magbuno. Ipastay nila na wala nakat ang class. Ang umbilical na blood vessels, pati yung sa fetus. So, kumbaga, nakakonect gihapon tong sa placenta, pati itong, yung sa baby. So, dapat pinakat magudto.
kinakat to siya class. Kay kung dili siya makat, ang mga waste aning placenta class, pwede ang mga waste, ang mga blood class, pwede ma-transfer sa baby. Tapos yung circulatory system ng baby class is pwede mag-overload. Okay? So, dapat i-check siya daan or dayon. Depende sa protocol. Okay? So, pero naman sila is daw, mamuna itong giingon sa ilang doctor. Pero sige, sila bala. Pero ideally is dapat ginakato agad. Ito siya. Yung ating umbilicus. Okay. Yan. Ito na yung pulse. Nandito pala yung pulse natin. So, yung pulse class, these are pressure waves of blood. Okay? Pressure wave. So, they are monitored at pressure points where pulse is easily palpated. So, meron tayo dito sa temporal artery natin. Meron din sa face natin. Ma-feel ba sa face? Hindi ko alam. So, dapat class, when you are feeling for the pulse, ang gamitan nyo is yung index, pati yung middle finger ninyo. Because yung iyong thumb is meron din yung pulse, okay? And for facial artery, carotid artery, brachial, radial, femoral, popliteal, yan, posterior tibial, and then yung dorsalis pedis. Okay, dorsalis pedis. So blood pressure, it is the measurements by health professionals on the pressure in large arteries. So again, systolic, ito yung contraction, and then diastolic yung relaxation. So specifically, yung ventricular na contraction, pati yung ventricular na relaxation, okay? So baka itong Orfolsen class, systolic pressure at the peak of ventricular contraction, okay? Ventricles, not the artery, not the atrium, okay? Ventricular contraction, ventricular relaxation. So pressure in the blood vessels decreases as the distance away from the heart increases. So ideally class, na diri atas ato ang brachial na area mag-measure og blood pressure kay diri ang keeping ka maximal na blood pressure. Kung sa tiil ta class, for example, sa popliteal ta measure, mababa na yung pressure dito class, mababa na. Okay, so measure the arterial blood pressure. So ito yung brachial artery natin class. So, systolic, diastolic, may measure. So, when